na seneta ni mashahidi. Tena nataka wasitafute zile Hansard records. Mimi niliweka amendment nikasema ya kwa haiwezekani ile amendment ambayo kwamba itakaofanyika, licha ya kuwa Uhuru Kenyatta alikuwa ndo chairman wa Azimio, tulisimama ngangari kama hapa tukasema kwa hakuna ubinafsishaji wa bandari. Na sasa hivi tunawaambia, mimi Mungu anijalie niwe gavana miaka 10. Yule atakayekuwa amepatiwa, nisikizeni kwa makini. Nisikizeni kwa nini ni lazima tuwe ngangare. Wanasema ya kuwa si privatization ni concession. Yani kwa ufupi, hatuiuzi, tuipeana kwa muda wa miaka 50 na 60. Hamna tofauti hiyo na kuuza, nieleweni. Lakini mimi nawauliza swali moja, kama haitowafaa sasa, kama hamweki mguu sasa, itawafaa pahali ambapo kwamba kuna mtu mwingine ashaingia ndani ya hesabu? Iwe sasa wakati wangu ya kuwa gavana umemalizika, aingie gavana mwingine baada ya miaka 10, aingie mwingine baada ya miaka 10, aingie mwingine baada ya miaka 10, kisha mwingine baada ya miaka 10. Yani Mungu atujalie wawe magavana watakaokaa miaka 10. Baada ya 5 ndio watu waanze kuzungumza ya kwa hii bandari itaweza kuwafaa vipi watu wa Mombasa. And if it doesn't pain you, if it doesn't hurt you, that a resource that when we grew up we saw, that a resource that our children are seeing, that a resource that our future generations are going to be seeing, if that resource does not benefit the people of Mombasa, if it does not pain you, then you're not part of Mombasa. Kama ikuchomi wesi wetu, mkiona sisi ni wakali, tuko wakali kwa sababu yenu, na si sababu yenu peke yake. Wewe angalia, ati ipite miaka 50 ndio mazungumzo yaanze. Wacha sisi, watoto wetu itabidi wawe ni wajukuu wao, pengine ndio wataanza kuona fadhila yake. So I want to congratulate, this unity remains. We will not be having a discussion about us without us on the table. Haiwezekani. Sisi si mabubu, sisi tuiteni kile ambacho kwamba mnatuita. Tuiteni mbwa, tutaitikia wuu. Tuiteni mazuzu, tutawaonesha jinsi ya kufanya. Lakini iwe itakavyokuwa, you will not talk about us without us. My friend, we will not allow that. Mguu uko ndani, ni lazima tujue katika yote mnaoyafanya, hesabu yetu sisi kama Mombasa ni ipi? Akuendeki hivi my friend. Wanamvita hoye. Tuweza kujisahau hapa.